Tasangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV, iyo channel yenyu patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Muri yeZimbabwe paita nyaya iri kunetsa panapa yandiri kuda kuti igare yazikanwa nemwana wese wevhu ari munyika yeSouth Africa. Ine handiti guys, garai muri alert. These guys, they are now planning, they are now targeting the ZEP holders. Nyaya yakatanga musi wa 31 July apo paiitwa nhimbe yekuratidzira kuZimbabwe zvinhu hazvina kunobuda mushe sekutarisirwa kwazvanga zvakaitwa, asi vana vemuno muSouth Africa vanga vataura vakati aiwa tinozviziva kuti kune mamwe maZimbabweans vasiri kuZimbabwe vari munyika yeSouth Africa ni handi tinosangana kuSouth Africa kuPretoria Zimbabwean embassy tichita se tichinoratidzira, but zvinhu hazvina kuzofamba. I think pakaoneka maZimbabweans 5 or few if I'm not mistaken. Zvinova zvinhu zvakazosvika pakubohwa chikwata cheMarch and March chikati aiwaka tozviziva kuti tanga tiri kumbonetsana nema-undocumented foreigners, asi kana zvakusvika pakuti imimi vacho ma-documented foreigners vacho hamusi kuuya kunomachira zvinhu zvakaipa zviri kuitwa newe kwenyu, kureva kuti imimi wacho muri kufara nezvinhu zviri kuitika kunyika yekwenyu. Saka pakataurwa nyaya iyoyo muri yeZimbabwe hazvina kupera mune zvakanaka zvakanzi, saka zvinoreva kuti imimi muri kufara nezviri kuitwa nehurumende dzekwenyu. Chidzokerai munoraramira muri kunyika yekwenyu. Ndo nyaya hombe iri mudariro iko zvinezvi muri yeZimbabwe. Nyaya iri kutemesa musoro nekuti vave kutargeta zvekare maZEP holders, kureva kuti vakuda kutsvaga imwe plan yekutanga kumhanyisana nemaZEP holders. Pachokwadi chaipo tinoziva vana vevhu vazhinji vakati kutekeshera kana kuti vakawanda neuwandu hwavo munyika ino yeSouth Africa. Mapapers chaipo panenge pasina, anenge ane bepa ipapo angori nepassport yake ndo bepa racho, ende passport dzacho dzinongodhindwawo zvimwe zviya 3 weeks paborder takaenda kana uchinge wakwanisawo kuzoitawo zvimwe zvimaskillful zviya. Saka dzimweni dzenguva mazuva anogona kunge akupera, munhu anokalkuleta kuti ini ndakava noshandira mhuri handina kuya kunoswera ndichiita se ndichipinda mune zvimwe zvinhu zvandisinganzwisise kuti zviri kuzonoperera kupi at the end of the day. Ndo nyaya iri kudzoka yotemesa vanhu musoro nekuti vazhinji vanenge vane zvekuita. Murungu ungamumudza kuti chiko ndakumbonomacha ndikumachira nyaya dzechi. So the xenophobic and vigilant group March and March has turned its attention to Zimbabwean nationals living in South Africa, particularly holders of the Zimbabwe exemption permit, following the limited public response to calls for anti-government demonstrations in Zimbabwe on 31 July. The group's leader Jacinta Zuma, whose organization has previously campaigned against undocumented foreigners in South Africa, made the remarks over the weekend after the planned nationwide protests in Zimbabwe failed to gain significant public participation. In a social media post, Zuma thanked members of her organization who gathered outside the Zimbabwean embassy in South Africa in what she described as a show of solidarity with Zimbabweans detained activist Bekimpilo Mpezi. She said she was disappointed that comparatively few Zimbabweans participated in the demonstrations inside Zimbabwe. We came to support the people of Zimbabwe, but they did not come out for themselves, Zuma wrote, before arguing that the absence of mass protests suggests Zimbabweans were content with their government. She went on to renew a campaign against Zimbabwean migrants in South Africa, calling for undocumented Zimbabweans to leave the country. Zuma also said holders of the Zimbabwe exemption permits should return home, insisting that South Africa is for South Africans. The comments have drawn criticism from observers who argue that they ignore vast different political and security environment in Zimbabwe and South Africa. While South Africa's constitution provides robust protections for freedom of assembly and protest, Zimbabwe has a long history of heavy-handed response to anti-government demonstrations. Security forces have frequently dispersed protesters, arrested organizers and activists, and charged participants under the public order and criminal legislation. Human rights organizations have documented numerous cases in which fear of arrest, violence or intimidation has discouraged citizens from participating in street protests, making direct comparisons between civic mobilization in two countries difficult. South Africa, by contrast, has experienced
recurring waves of anti-immigrant violence over the past 2 decades. Major outbreaks in 2008, 2015, 2019 and subsequent localized incidents have targeted migrants from several African countries, including Zimbabwe, Mozambique, Nigeria, Ethiopia, Somalia, and Malawi. Although many Africans reject xenophobia, anti-foreign rhetoric has periodically resurfaced amid concern over unemployment, crime, and pressure on public services, with groups such as Operation Dudula, March and March, advocating stricter immigration enforcement. Zimbabweans constitute one of the largest migrant communities in South Africa. Many left their country over the past 2 decades because of economic decline, political instability, and limited employment opportunities. The Zimbabwe Exemption Permit Program was introduced by the South African government to regularize the stay of qualifying Zimbabwean nationals already living and working in the country. The permit allows holders to live, work, and study legally without applying for ordinary work or resident visas. However, the program has been the subject of prolonged and legal and political dispute after government announced plans to terminate it, with several court challenges delaying its withdrawal. Thousands of ZEP holders continue to face uncertainty over their long-term legal status. Zuma's latest remarks are likely to fuel renewed debate over immigration and xenophobia, particularly as South Africa continues to grapple with high unemployment and competing political narratives surrounding migration ahead of future electoral contests. Saka garai makangwarira zvakawanda zviri kutaurika panapa muri yeZimbabwe zvamunganga muri kungonzwa muri kuiteerera nyaya yacho kuti zvopera here. A lot is going on for already, but chatiri kungoda kungogara takozivisana muri yeZimbabwe, gara wakangwarira kwauri ikoko. You never know, dzimweni dzenguva vamwe vanodzwa hondo idzi nemurwere wepfungwa woti aiwa kurwara kwaita kuti ataure izvi, asi hauzozive kuti mangwana vanosangana newe panzvimbo yakaita sei. So please, muri yeZimbabwe zvakakosha kuti mugare makangwarira, nekuti hauzozive kuti nyaya idzi dzinoitika nguwai, zvinozofamba sei, ende kana zvichinge zvazoitika kwauri zvinozopera sei. Ndiyo nyaya diki yacho ndingopfura nayo nepanapa ndichingokuzivisai kuti pakaipa vakutotageta vane mapepa. Aiwa vana vafunga amene kuti zvinenge zvichivapa mari kana kuti chi, and they don't care about my prophecies avakapuwa kuti ukaramba uchita zvinhu zvako zvamari uri kuraiwa charowa mabara matatu. They don't care. Amene kuti kwavari vari kuti vanenge vachitoti kusiri kufa ndekupere kana kuti chi. They don't care. I don't know why. So muchazoitawo information iyoyi, it's up to you, but ndangoti ndiko kuzivisa zvinhu zviri mumudariro, zvinhu zviri kunetsa.